Over to you, Dr. Shankaran. This is regarding specifically on Asiana housing. So you are learning, or you have been an investor in Asiana housing. So Asiana housing, I think it has almost reached the 52-week high, around 188. So how much steam is left on this stock, and how much it can go? Okay. First of all, I should correct you. I have not yet invested in ASEAN. Okay. Oh, okay, I'm okay, not an investor, but I'm seriously looking at ASEAN. In most real estate stocks, I am not invested. Okay. okay, Primarily because there is no opportunity for geographical exponential growth. Okay. ஸோ எனக்கு லீனியர் growth தான் அங்கே ரியல் எஸ்டேட்டில் இருக்குது. அதனால but I invest in stocks which are related to housing. Okay. Like Asian Paints and so on. Okay. So having said that, yes, I'm seriously looking at Asiana. I think the uptrend is very clear in Asiana. It is yet to reach its all-time high, but definitely it's worth looking at seriously for investors for the middle to long-term investment. Uh, Now, one other stock that I've always been talking about is Tanla. Now, Tanla went up 15% yesterday. Now, it was just waiting to go up. Now, Tanla is one of the technology stocks that has very sticky customers. Customers who take their products or services stay with the Tanla for long time. அந்த மாதிரி இருக்கிற கம்பெனி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி வாங்கினோம்னா லாங் டேர்ம் growth ரொம்ப நல்லா இருக்கும். Canada has just restarted its upswing. So it has crossed the 200 DMA, which means கீழே போயிட்டு இப்போ மேலே வர ஆரம்பிச்சிருது நல்லா. So clearly சரி. the uptrend is established. அதனால Tanla is one of my favorites. I invest a lot in Tanla, and I urge your investors to take a look at it seriously. Okay. Okay. So Asiana definitely, Tanla almost immediately. Okay. Oh, okay. Okay. Yeah. So, beyond the Tanla and Asiana Housing, what are the stocks which you are studying now? Not as an investor, but just kept in your radar. Yes. While I will talk about that, other companies that I've invested and I always on the radar is Tata Elxsi. Okay. Because as you know, I pick stocks which are very good in ROCE, but they should be performing well. So எனக்கு அந்த ROCE high இருக்கிற கம்பெனிஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா தேர் த்ரோயிங் கேஷ். அந்த மாதிரி கம்பெனி நம்ம எடுத்தோம்னா லாங் டேர்மில் வி வில் நெவர் கோ ராங். ஓகே. So Tata Elxsi I'm looking at. Another company that I've started investing and I'm looking at is in the banking sector. IDFC First Bank has given Okay. more than 100% in the last 1 year. It's a good stock, good management. So I think that's something to definitely continue to look at. So I'm picking and choosing. Paytm is one of the new tech stocks that I'm investing and considering to increase my investments. So a mix of infrastructure, house construction, technology, and a few banks is where I'm looking at. Okay. Okay, noted. I want to. I will come back. ശ്രീ Yeah. പോളിന് പോകാൻ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പണിംഗിന്റെ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തിരക്കിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. സോ ശ്രീ പോൾ, വാട്ട് ഇസ് യുവർ ഫൈനൽ കമന്റ്? ശ്രീ പോൾ, I think Paul has already left. ശ്രീ പോൾ, ഓക്കെ, ശ്രീ പോളിന് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പണിംഗിന്റെ തിരക്കുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു, അദ്ദേഹം പോയി. So coming back to you, Dr. Shankaran. So Yes. IDFC First Bank. So it has become a favorite for a lot of investors in India in Yes. SIP route too, because since the price is below 100, it is easy to have a Yeah.
an SIP thing. Even for 500 rupees, one can buy. So it's a Yeah, favorite. It's a darling of SIP route guys. So correct. anything more on IDFC First Bank? See, while definitely it's a good company, good management, and to look on technically, பார்த்தோம்னா, it's likely to come down in the short run because uh, a pattern has been established called the double top pattern. Okay, Okay. therefore கொஞ்சம் இறங்கலாம் இப்போ ஷார்ட் ரன்ல, ஏன்னா it has been running up quite a bit, but definitely a stock worth picking up on every dip. Okay, in the last 1 year, it's gone up by more than 100%, and every dip is an opportunity to buy into IDFC Bank. Definitely. Okay. 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 But I said, I think the next few days, the market is going to be looking down. As I like to say, when the market goes south, I look for opportunities to go north. So I'm analyzing where there's opportunity. So we can continue to perform. Of course, it's very difficult to beat the market. But if you are invested in good companies, good ROC, good top management, you can be a winner. That's my experience, and that's what I believe in. Okay. സാർ ആരംഭത്തിലിരുന്ന് നിങ്ങൾ വന്ന് ഒരു കേൾവി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പൊട്ടാച്ച്, അതായത് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഐ തിങ്ക് യു ഹാവ് ടോൾഡ് അസ് ദാറ്റ് രാമനാടനാലും രാവണനാടനാലും ഞങ്ങൾക്ക് കവലയില്ലേ. സോ എനിബഡി ക്യാൻ റൺ ദി ഷോ ഇൻ ദി national politics, but we need only growth. Absolutely, Yes. I agree. But today, ഒരു സിന്ന ഒരു സിക്കൽ മാതിരി ഏതോ ഒന്ന് சொல்ல വന്നത്. അത് வந்து இல்ல, ഞാൻ வந்து உங்களுக்கு மட்டும் இல்ல, I am talking to a lot of analysts in the stock markets national level. So from Mumbai also, similar lines, I have been told that some sort of correction is on the anvil. Why? Because due to the future, the market is not discounting the future political thing, and uh, and it is a correction can be expected due to political scene. You அது know, வந்து கொஞ்சம் கூட ஒன்று எக்ஸ்பிளைன் பண்ணினா நல்லா இருக்கும். sure, sure. The market, it's an interesting phenomena. It's like the universe. It's and the cosmic energy is what is captured in the stock market. இந்த மாதிரி பொலிட்டிக்கல் ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய வந்துட்டே இருக்கும். டெய்லி ஏதாவது வரும். இன்னைக்கு கர்நாடகா இருக்கும், நாளைக்கு ராஜஸ்தான் இருக்கும், அதுக்கு அடுத்த நாள் தமிழ்நாடு இருக்கும், ஏதாவது வந்து தான் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லை, யூஎஸ்ல ஆகலாம், யூரோப்ல ஆகலாம். Political uncertainties, geopolitical concerns, or all of a sudden ஒரு ரொம்ப நல்ல கம்பெனி திடீர்னு ஃப்ராடு வரலாம். அந்த மாதிரிலாம் நடந்து தான் இருக்கும். ஆனால் ஓவரால் மார்க்கெட் இந்த எப்படி யூனிவர்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதோ அதே மாதிரி மார்க்கெட் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ நீங்கள் எப்போது பார்த்துருக்கீங்களா மார்க்கெட் கீழே போயிட்டு இல்லை, மார்க்கெட் மேலேயே தான் போயிட்டு இருக்கு. இண்டெக்ஸ் 100ல் ஆரம்பிச்சு இப்போ 17,000, ஆனால் கீழே இறங்கும். 17,000 14 ஆகலாம், 14லேருந்து மேலே 18 போகலாம், மேலே போயிட்டே இருக்கும். அதனால இந்த யூனிவர்ஸ் மாதிரி இந்த எனர்ஜி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டு தான் இருக்கும், கம்மியாகாது. தட் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். An investor in the stock market is investing in the universe, in the cosmic energy, which is expanding. Having said that, individual events correct connection பண்றது கஷ்டம், காசேஷன் கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம். ஆனால் கொரிலேஷன் இருக்கலாம். பொலிட்டிக்கல் ஈவெண்ட்ஸ்னால இது ஆகலாமா, கொஞ்சம் ஆகலாம். இப்போ கரெக்ட், நம்ம மண்டே அன்னைக்கு சொன்னேன் யாரா ஆண்டாலும் எனக்கு கவலை இல்லைன்னு. ஆனால் கொஞ்சம் பொலிட்டிக்கல் அன்சர்டன்டி மனசில் வந்துடுச்சுன்னா டவுட் வந்துடும் நிறைய பேருக்கு. அதுதான் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். இன்னொன்று, இந்த லாஸ்ட் 4 months மார்க்கெட் ஹஸ் பீன் கோயிங் அப். இப்போ கொஞ்சம் பாஸ் எடுக்கும். இந்த பாஸ் எடுக்கிறச்ச பொலிட்டிக்கல் ரீசன்னால கர்நாடகானால பாஸ் எடுக்கிறதா இல்லை வேற நாள் பாஸ் எடுக்கிறதுன்னு சொல்ல முடியாது, பட் பாஸ் இருக்கு. ஸோ நான் இன்னைக்கு சொன்னது 17,700 சப்போர்ட் இருக்கும், கொஞ்சம் மார்க்கெட் இருக்கும்ன்றது
இந்த காஸ்மிக் எனர்ஜியோட சார்ட் பார்த்தோம், பிரைஸ் சார்ட் பார்த்தோம்னா that captures the behavior of millions of investors in the market. Market is Okay. always right. Okay, that is one rule that we should keep in mind. The market is always right, it cannot be wrong. Yes. And therefore, Yes. when I see the last 2 days uncertainty in the index, I'm Okay. saying, we need to take a recognition of that. And therefore, I'm saying in the next few days, the market may go down a bit before it restarts its gain. Okay. So it is a temporary setback. We don't know whether it's exactly because of Karnataka, but definitely a lot of events are happening that is giving the market some rest. It will continue its growth. ஏன்னா ஒரு தடவை அந்த டாப் தட்டாச்சுன்னா மேலே ஃபுல் ஸ்கை லிமிட் தான் நமக்கு, அந்த மாதிரி தான் போக போகுது. சரி. ஸோ சரி. it's a temporary pause, I think, which the market is taking. Whether it's directly related to Karnataka or not is a doubtful thing, because if you see, the market continues to keep going up irrespective of who's in power, either in the state or in the central. Okay. Okay. Nobody can control the market. Okay. 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 That's a point. Market is always right. Okay. Yes. നമ്മൾ അതിനെ ഭക്തിയാദരപൂർവ്വം സമീപിക്കുക, കൂടുതൽ പഠിക്കുക. ഓൺലി ലേണിംഗ് ഈസ് ദ ഓൺലി പ്രോസസ് ടു ഓവർകം ഓൾ ദീസ് ഹഡിൽസ്. അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആവട്ടെ എന്ന് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഹൗസിംഗ് സെക്ടറുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനികളാണ് അദ്ദേഹം കൂടുതലുമായിട്ടും കഴിഞ്ഞ ഫോറത്തിലെല്ലാം സജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം മുമ്പ് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത കെംപ്ലാസ് സാൻമാർ റിസൾട്ട് മോശമായിട്ടും ഇറ്റ് വെന്റ് അപ്പ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് റിസൾട്ട് വന്നത്. പിന്നീട് എന്തായാലും മാർക്കറ്റിൽ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിലും ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഇന്നത്തെ ആവേശം ചിലപ്പം തുടക്കം വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം. പക്ഷേ ഒരു നോർമൽ കറക്ഷനിലേക്ക് പോകേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടെന്നാണ് ഡോക്ടർ ശങ്കരൻ പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് ഒരു പോസ് എടുത്തേ പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. മാർക്കറ്റിന് എപ്പോഴും ഒറ്റയടിക്ക് വൺ സൈഡ് പോകാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ പോകണമെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീംലി ഗുഡ് കണ്ടീഷൻസ്, അതായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് കണ്ടത്. സോ നിഫ്റ്റിയിലും ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിലും ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കോഷ്യസ് അപ്രോച്ച് എടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കാം. കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്കലും അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെന്റലിയും ഒക്കെ ഒരു പോസിലേക്ക് വരേണ്ട സമയം ആയിട്ടുണ്ട്. സോ ട്രേഡേഴ്സ് കീപ് കോഷ്യസ് നേച്ചർ ഇൻ ദെയർ അപ്രോച്ച്. മറ്റുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ച് കീപ്പ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റഡ്. SBIയുടെ റിസൾട്ട് ഇന്ന് വരാനിരിക്കുന്നു. സോ അത് നാളത്തെ മാർക്കറ്റിനെ പ്രത്യേകിച്ചും ബാങ്കുകളെ പോലും ഗൈഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്.